नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर शुभम देशमुख. वेलकम बॅक टू आवर युट्यूब चॅनल पिरियडिक माइंडसेट. आपण या चॅनलवरती एक सिरीज चालू केली आहे, त्याचं नाव आहे इंजिनिअरिंग केमिस्ट्री. इन दॅट आवर फर्स्ट युनिट इज दी वॉटर टेक्नॉलॉजी. पहिला व्हिडिओ पोस्ट केलेला आहे. आता दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये, पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण काय काय बघितलं थोडंसं जस्ट रिव्हिजन घेऊ अँड देन विल स्टार्ट विथ दी नेक्स्ट व्हिडिओ. ओके, सो इन द लास्ट व्हिडिओ वी हॅव सीन द सोर्स ऑफ द वॉटर. कुठले कुठले सोर्स आहेत? देर आर दी सरफेस वॉटर, देर आर दी अंडरग्राउंड वॉटर. ओके, सरफेस वॉटर सगळ्यात मेन सोर्स ऑफ द वॉटर कोणता आहे आपला? दॅट इज रेन. रेन नंतर तुमचा दुसरा सोर्स कोणता राहणार? रिव्हर, लेक्स. दिस आर दी सरफेस वॉटर अँड सम अदर आर दी अंडरग्राउंड वॉटर. अंडरग्राउंड वॉटर मध्ये कोणते कोणते येतात? वेल्स, युअर बोरवेल्स. ऑल दिस विल कम अंडर दी अंडरग्राउंड वॉटर. ओके, नाउ हियर वी हॅव सीन in the last video. एक आहे सॉफ्ट वॉटर, एक आहे हार्ड वॉटर. देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉटर. वन इज सॉफ्ट वॉटर अँड हार्ड वॉटर. कॅन यू डिफाईन दिस सॉफ्ट वॉटर? येस, वी कॅन डिफाईन. काय म्हणू शकतो? वेन द वॉटर विच गिव्स रेडिली लॅदर विथ द सोप. एक व्यवस्थित तो फेस देईल पाण्यासोबत, किंवा सोप जो आहे तो त्या पाण्यासोबत व्यवस्थित फेस दिला तर त्याला म्हणतो आपण सॉफ्ट वॉटर. अनदर वन इज दी हार्ड वॉटर विच डज नॉट गिव्ह रेडिली लॅदर विथ दी सोप. ज्याच्यामधून फेस व्यवस्थित निघणार त्याला म्हणतो आपण हार्ड वॉटर. ओके, नाउ हार्डनेस कशामुळे येतो? सो हार्ड वॉटरला काय असतो? हार्डनेस. सो हार्डनेस कशामुळे येतो? सो दिस हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ द कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम. म्हणजे किंवा अदर हेवी मेटल्स आर प्रेझेंट, बट मेजॉरिटीली काय असतात त्याच्यामध्ये? कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम प्रेझेंट असतात. So this hardness, you can see the minerals which are present in that water that imparts hardness to the water. एवढं एक लक्षात आलं आपल्याला. आता in this त्याच्यामध्ये दोन टाइप्स ऑफ हार्डनेस आहेत. फर्स्ट हार्डनेस इज दी टेम्पररी हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस. ओके, पहिला हार्डनेस कोणता आहे? टेम्पररी हार्डनेस. आणि दुसरा हार्डनेस आहे परमनंट हार्डनेस. परमनंट hardness. Okay, so these are two types of the hardness. So why we are saying this temporary hardness and the permanent hardness? आता हे जे दोन हार्डनेस आहेत त्याच्यामध्ये टेम्पररी हार्डनेस का म्हणतो आपण? बिकॉज दिस हार्डनेस कॅन बी रिमूव्ड बाय जस्ट बॉइलिंग द वॉटर. फक्त आपण त्या पाण्याला काय करायचं? बॉईल करायचं. त्यामुळे काय होणार? हा हार्डनेस रिमूव्ह होणार आहे. त्यामुळे टेम्पररी तो तात्पुरता तिथं आहे, नंतर आपण त्याला रिमूव्ह करू शकतो. 50% आन्सर आपल्या क्वेश्चन मध्ये टेम्पररी हार्डनेस विच वी कॅन रिमूव्ह. अँड परमनंट हार्डनेस म्हणजे काय? सो दिस परमनंट हार्डनेस आपण त्याला बॉइलिंग न फक्त इझी स्टेप मध्ये रिमूव्ह नाही होणार. वी नीड टू गिव्ह सम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट. दॅट्स वाय इट इज नोन एज दी परमनंट हार्डनेस अँड दी टेम्पररी हार्डनेस. एवढं लक्षात आलं. आता नेक्स्ट काय आपला टेम्पररी हार्डनेस? वी कॅन डिफाईन द टेम्पररी हार्डनेस. these are the carbonates. These are the carbonates and bicarbonates. Carbonates and bicarbonates of कोणाचे? कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम. Ca2+ अँड Mg2+. ह्या मेटल्सचे कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचे ते कार्बोनेट्स आणि बायकार्बोनेट्स आहेत. सो दिस सॉल्ट्स विल इम्पार्ट हार्डनेस टू दी वॉटर. एवढं लक्षात आलं आपल्याला. सो हिअर दिस कॅल्शियम CaCO3, यू कॅन से इट एज ए कॅल्शियम कार्बोनेट. देन हिअर इट इज ए MgCO3. Next, you have CaHCO3 twice, Mg, here HCO3 twice. Okay, so these are the temporary hardness causing salt. So you can remove this hardness by just boiling. Now, एवढं एक लक्षात ठेवायचं, this one is insoluble in वॉटर. वॉटर मध्ये हे इनसोल्युबल आहेत अँड दिस आर सोल्युबल. सो दिस टू कार्बोनेट्स अँड बायकार्बोनेट्स आर प्रेझेंट. नाउ व्हॉट विल हॅपन व्हेन यू आर बॉइलिंग दी वॉटर? नाउ लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ दी टेम्पररी हार्डनेस. त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या रिएक्शन होतात ते आपण एकदा बघू. सो वी हॅव सीन टेम्पररी हार्डनेस आपण कसं रिमूव्ह करणार? बाय जस्ट बॉइलिंग. सो विच आर salts present? That is the carbonates and the bicarbonates of calcium and magnesium. So for example, this CaHCO3 twice, which is soluble in water, that can be removed by only heating or boiling the water. Okay, now
This CaHCO3 is going to get converted into this CaCO3, which will get precipitate, plus H2O plus CO2 effervescence will get evolved. Okay, so this is the reaction. So what we have done here, इथं काय झालंय? You can see this soluble salt we have converted into the insoluble salt, and you have removed the hardness in the water. How? By just filtering the water. तुम्ही फक्त काय करायचं, याला वॉटरला फिल्टर करायचं. Then you will get the temporary hardness free water. Okay, so this is about your temporary hardness. Next is your permanent hardness. Permanent hardness. Okay, so you can see these are salts apart from the carbonates and bicarbonates. Which are they? These are like calcium chloride, CaCl2, MgCl2, MgSO4 and CaSO4. So these salts are responsible for permanent hardness. Now why we are saying these are the permanent hardness causing salt? Because these salts are completely soluble or highly soluble in the water. So for that reason, this permanent hardness cannot be removed by simply boiling. For that reason, you need some other techniques such as the lime soda process. We are going to see this in our next lecture or upcoming lecture. पुढच्या lectures मध्ये आपण हे process बघणार आहोत. Lime soda process. Then we are by using the ion exchange process or zeolite process. So you need to give a certain treatment to that water to remove these all salts. हे salts तुम्हाला remove करण्यासाठी एक वेगळी तुम्हाला treatment द्यावी लागते. So that is known as the permanent hardness. So that's all for today. In the next lecture, we are going to see the next unit or the next topic of the unit, water technology. Thank you.